Hi everyone, welcome to SumanTV. My name is Badri. So I'm a German language trainer. So I'm teaching German since 2013. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ని సులభంగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం. జర్మన్ రావాలి అంటే మనకి కొంతమందికి అపోహ ఏంటి, ఇంగ్లీష్ రావాలి అని. ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారు, జర్మన్ నేర్చుకోలేవరని అనుకుంటే నీకు ఇంగ్లీషే సరిగా రాదు, జర్మన్ ఎలా నేర్చుకుంటామని అడుగుతారు. అవసరం లేదు, బికాస్ నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్, నౌ ఐ బికమ్ ఎ జర్మన్ ట్రైనర్. సో మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా త్రూ తెలుగు జర్మన్ నేర్చుకొని జర్మన్ బాగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసి యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ జర్మన్ ఫ్లూయెంట్లీ. సో ఇప్పుడు తెలుగులోని లెటర్స్ యూజ్ చేసి జర్మన్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్లో ఒక వర్డ్ కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ చదవాలి అంటే ముందు దాన్ని ఎలా చదవాలి అనేది తెలియాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్, ఇప్పుడు నేను ఇలా రాస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, దీన్ని ఇంగ్లీష్ అనుకుంటాం, ఓకే రైట్, కానీ ఇది జర్మన్ వర్డ్. సో ఇప్పుడు మనకి జర్మన్ వర్డ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అది? సో ఫస్ట్ ఎవరికైనా చూపించినప్పుడు అది ఇంగ్లీష్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఏదైనా వర్డ్ ఆ లాంగ్వేజ్లో ఆ వర్డ్ అది ఆ లాంగ్వేజ్ అని తెలియడానికి ముందు మనకి లెటర్స్ తెలియాలి. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో వీ హ్యావ్ ద లెటర్స్ లైక్, సో ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటాము, ఏ బి సి డి ఈ ఇలా చదువుతాము. ఓకే, జర్మన్లో కూడా మనకి సేమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం జర్మన్లో చదివే విధానం డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఇదే లెటర్స్ని జర్మన్లో ఎలా చదువుతారో చూద్దాం. మనం ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్లో ఒక వర్డ్ని చదవాలి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ వర్డ్ లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్, వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ లైక్ హాలో. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏమున్నాయి, కాన్సోనెంట్స్ అండ్ ఓవెల్స్. ఇప్పుడు మనకి ఆ ఓవెల్స్ కాన్సోనెంట్స్ సౌండ్స్ తెలిస్తే మనం చదవడం దాన్ని ఈజీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఓవెల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ఓవెల్స్ జర్మన్లో ఎలా చదువుతారో తెలుసుకుందాం. సి వాట్ ఆర్ ద ఓవెల్స్ మనకి? సో ఇంగ్లీష్లో వి సే ఏ ఈ ఐ ఓ యు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 5 ఓవెల్స్. కానీ జర్మన్లో మనకి ఈ ఓవెల్స్ వచ్చేసి ఆ, ఏ, ఈ, ఓ, ఉ. ఓకే, సో ఆ, ఏ, ఈ, ఓ, ఉ. ఓకే, సేమ్ సౌండ్ ఫాలో అవ్వండి. ఆ, ఏ, ఈ, ఓ, ఉ. క్లియర్? నౌ విల్ డూ సమ్ స్మాల్ థింగ్. See how to read this. Ka. Okay, this one ma. This is ga. So a is a sound. So in German, whenever you're reading this letter, we read it like a. So ka, ga, ma. Next one, this one, like we read it like k. Okay, so here don't get mistake, like normal in English you read b, but here it is not b. What is the sound of this? A. So it is be. Okay, and this is may, not me. So don't get confused with English and German. If you're reading in English, it's be and me, but if you're reading in German, you have to follow the German sounds. What is this sound? A. So be, may. Next one with E letter. So this is key, this is me, and this is B. So the sound of this I in German is E. So key, me, B. Next with the letter O. See this, ko, go, mo. So we are following the sounds. A, e, o. Clear? Next with U. See it, ku, mu, gu, ru. So we are following the sounds. So a, e, o, u. If you know these 5 sounds, okay, you can read German like 50% of the German very easily. Okay, in German the sounds doesn't change. Okay, sounds eppudu ee vowel sounds eppudu alage untayi, so they don't change very often. For example, here you see this one, how you are reading this, calm. Okay, calm. This is man. Okay, man. See this one, gab. So here the sound is a. So we are not changing the sound. The sound will be remaining same. So calm, man, gab. Now see this one,
In English, you say it is like kind, but in German, it's not kind. As we learn, see the sound here, it is E sound. So it is kind. Okay, kind. So this is mind. Okay, again in English, we say like mind. But you have to be careful. Adi English or German. English lo chadivite kind, mind. Fine, no problem. But if you are reading in German, it is kind, mind. Okay, this is bind. So it is E sound. Next one, this is A. For example, see kennen. Okay, kennen. This is bent. Okay, bent. This is men. Okay, this is men. Next one, this is O sound. So it is kommen. Okay, kommen. Kommen. Okay, next one can say gom. Okay, gom. This is, can see O sound, Morgan. Okay, Morgan. O is like O sound, Morgan. See this one, U is like U sound. So kund. Kund. Okay, mund. Okay, mund. In English, you read it like gun, but in German, we read it like gun because U is U sound. So this you read it like run, not run. Okay, so here some of the words are German and some of the words I write it randomly. So they don't have any proper meaning. Some of the words, don't look for the meaning in the dictionary. Okay, here my intention is only how we are reading the German words. Now you understand the sounds, right? A, E, O, U. Clear? Now, I'll teach you some German basic expressions with the help of these vowels. So we try to understand that one. So stick to the sound A, E, O and U. Now see for example this one. How we are reading this? See, okay, follow the sounds. A, O. So ha, lo, hello. Hello, just like in English we say hi. Hello, hello, hi. Now say this one. Follow the same sounds, don't change the sounds and don't, okay, read it like English because these are all the German words. You read it like German. Just follow the sounds. This is U sound, so gu. And this is A, so it is guten. Guten. And this one, tag. Don't read it like, in English we read it like a tag, but in German we read it like tag. See how easy to read German if you know these 5 sounds. If you know these 5 sounds, we read German in an easy manner. Okay, so in the next video we try to learn more, okay, basic expressions, okay, and practice these 5 vowels A, E, O and U. So if you know these 5 vowels, 50% German, you can read it in a proper way. Okay, we'll meet you in the next video.